video, mag-unbox ako ng Echo Show 5! Woo! Yes, 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 yes. Matagal ko nang gusto nito. As in, kasi lagi ko siyang sinesearch sa Amazon. Buti na lang, hindi ako bumili. Kasi, niregalo sa akin to ni Mama kahapon kasi birthday ko. So, let's go. Let's start. Mag-unbox na tayo. Okay, let's start. Let's open it. Let's... There you go. Wow! Look! Oh my gosh! And ito ko muna siya ilalagay. Mamaya natin siya as in on. And then, ito yung manual niya. Yung manual. Then, here's the charger. That's right. Try natin siya i-on. Oh. Oh. Kailangan siya isaksak. Ay, nako. Teka. Dito siya. Try na natin. Try na natin siya. Oops. Tayo. Kita ba? Lapit natin ko. Lapit. Ayan. There. Woo! God? Getting your device online. This may take a moment. Okay. Try natin. Oh, anyway, ano nga pala siya? Touchscreen. Hello. Ready for setup. So, continue. Lagay na lang natin sa living room. Okay. Download ako sa phone ng Alexa mobile app. Para kapag merong magko-call, may magme-message. Kapag hindi ko hawak yung phone ko, pwede siya dito. Okay. Cool. Nice. Echo Show 5のご利用ありがとうございます。使い方はとても簡単。まずはこれから紹介する3つの基本操作を試してみてください。1つ目、話しかけてみましょう。例えば、このように言ってみてください。アレクサ、元気の出る曲をかけて。はい、プレイリストを再生します。2つ目、タッチスクリーンを触ってみましょう。3つ目、設定画面から時計を本のデザインに変えてみましょう。This device is ready. Ready na? Yan eh.
Yan. Hi, I'm Alexa. Let's get you started with 5 things to try. You can say stop at any time. The 90s. Alexa, play songs from the 90s. Let's try again. Say, Alexa, play songs from the 90s. Alexa, play songs from the 90s. Sorry, I didn't get that. Let's move on for now. Meron din siyang, what do you call this? Camera. Pwede mo siyang i-close. Pwede mo rin siyang i-open. Kahit anong gusto mo, basta ako gusto ko sarado. So, ayan. I-try natin ulit. So, Alexa, play some music. Here's a station you might like on Amazon Music. Makaka-copyright tayo. Alexa, stop! Yan. Alexa, what's the weather tomorrow? Weather alert for Naya-Yoka forecast for tomorrow. Look for lots of sun, with a high of 11 degrees Celsius and a low of 1 degree. So, useful talaga siya kasi kahit nasa malayo ka, nasa kusina ka, ilagay mo dito sa may living area, maririnig ka niya talaga, as in, sabihin mo lang yung name niya, tapos magtanong ka ng recipes, or magsabi ka kung anong music yung gusto mo. Kanina nag-set ako ng alarm, 8 o'clock AM, nakapag-set na rin ako for tomorrow. Tapusin ko na yung, ang haba na kasi ng video ko eh. Alexa, home. There. We're done. Yan, tatapusin ko na yung video ko ngayon. So, sana nag-enjoy kayo sa video ko. Please like, and kung gusto niyo mag-subscribe kayo. Salamat! Thank you! Bye!